metaphysical poetry as a part of Jacobean literature, literary age. এবং I was trying to define the definition of metaphysical poetry. It's difficult in a very short time to describe what metaphysical poetry is, but কিছু basic features আছে metaphysical poetry. তো ডেফিনেশনটা যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, metaphysical is beyond physical reality, beyond physics, the laws of physics, beyond certain realities. এবং এটাও বলেছিলাম যে metaphysical poetry, metaphysics is a branch of philosophy that deals with the reality of things, the nature of existence, এইসব বড় বড় গভীর গভীর জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে metaphysics. And do you remember the name of the 18th century poet critic who named John Donne or Andrew Marvell or Henry Vaughan as metaphysical poets? সব থেকে প্রথমে এই ক্রিটিকই এদের এই কবিদের নাম দিয়েছিল metaphysical poets with a capital M. Yes, Shrija. Sir, Samuel Johnson. Right. What is the spelling of Samuel Johnson? Samuel Johnson. Right, yes. So Dr. Samuel Johnson, he was a doctorate. I guess he studied from Oxford or Cambridge University, and he was perhaps one of the first doctorates. And Samuel Johnson এর ব্যাপারে আমরা পরে পড়ব, but he was the person who wrote or who compiled the first English dictionary. যাই হোক, তো মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির মধ্যে যেটা হয়, মানে কেন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রিকে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি বলা হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ দ্য মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি। তো আমি বলেছিলাম মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি দুটো টাইপের হয়, একটা হচ্ছে লাভ আর একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস। যারা মেটাফিজিক্যাল লাভ পোয়েট্রি লিখছে তারা মেটাফিজিক্যাল রিলিজিয়াস পোয়েট্রিও লিখতে পারে। আবার হয়তো হেনরি ভন, যাকে স্পেশালি মেটাফিজিক্যাল রিলিজিয়াস পোয়েট হিসেবে মনে করা হয়েছে, সে আবার মেটাফিজিক্যাল লাভ সংসও লিখতে পারে। মানে I don't know that whether he has written any, but John Donne has written Ode on Christ's Nativity, which is, was it by Milton? Oh, I think it was by Milton. But John Donne has written some hymns on religion, like religious poetry. He has written some religious poetry as well. আমি কালকে হয়তো এটা ভাবছিলাম যে on Christ's Nativity টা জন ডান লিখেছে, but I think it was written by Milton. Anyway, so মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির মধ্যে, মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রির সব থেকে বড় যে ফিচারটা সেটা হচ্ছে যে far-fetched conceits. far-fetched মানে অনেক দূরের কোনো একটা কম্প্যারিজনকে নিয়ে আসা হয়। আমি মেসেজে লিখছি far-fetched, আর একটা টার্ম ইউজ করছি conceits. far-fetched conceits. Conceit is a kind of a metaphor. Metaphor কেউ জানো কি? What is a metaphor? Metaphor কাকে বলে? Kundan, do you know what a metaphor is? Yes, sir. Yes or no? I couldn't understand. Yes, sir. No. Okay. Anushya? Imagination. Make any sense. Imagination. You're not clear. Imagination. Imagination. Yes, you need to have imagination to use metaphors. But what is a metaphor? Shrija, can you give an example of a metaphor? No idea. No idea. But you have always used metaphors
in your everyday speech or in many poems that you have already read in your 11, 12 or 9, 10 syllabus. You see metaphors almost everywhere. So metaphor is a figure of speech. You will learn about figures of speech. You must learn, because without this knowledge of rhetoric, without this knowledge of the figures of speech, you cannot appreciate poetry, you cannot interpret poetry. Anyway, so metaphor is a figure of speech where two unlikely things are compared with each other. মানে মেটাফর এমন এক ধরনের ফিগার অফ স্পিচ যেখানে দুটো একদম आलादा आलादा जिनिस के कंपेयर करा है, बहुत ही अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल comparing somebody's hair with dark monsoon clouds in Meghdut by Kalidasa. He compared these dark clouds with sometimes with the dark hair of the beloved. Sometimes the eyes were dark as the dark clouds, or the dark well on earth and as cool as the well. So এই যে কম্প্যারিজন গুলো করা হয়, মানে চুলের সাথে মেঘের, মানে কোথায় মাথার চুল আর কোথায় মেঘ, দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই. there is no relationship, there is no direct relation between hair and clouds. But in poet's imagination, as Anushya said, that in poet's imagination these two things might be similar. So this is a particular figure of speech where two unlike things, two dissimilar things are compared. একটার সাথে একটা জিনিস, এমন দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় যেখানে ওই দুটো জিনিসের মধ্যে অনেকটাই ফিজিক্যাল, ক্যারেক্টার ওয়াইজ, ডেসক্রিপশন ওয়াইজ ডিফারেন্স আছে. when you call somebody mad, like if somebody is like jumping around the classroom or shouting without any reason, then sometimes we call that person mad, pagol kotaka. So is that person really mad? No. The behavior of that particular person is compared to the behavior of that of a madman or mad person. So metaphor is a figure of speech where two very unlikely things are compared. For example, he was a lion in the battlefield. What does it mean, Kundan? He was a lion in the battlefield. Lion, he was a lion in the battlefield. Battlefield means যুদ্ধের ক্ষেত্রে. On the battlefield, yes. ভালো করে কার মতন যুদ্ধ করছে? হ্যাঁ? Your voice is not clear. I can't really make out what you are trying to say. Okay, Ritu, what do you understand by this term, by this sentence? আমি বলছি কি একটা सैनिक, एक सैनिक शेर का जैसा लड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत जिगर है. Yes, like a lion. A lion is very fierce. So lion has a lot of strength. Lion is very fierce. So the fierceness of the lion is compared with the fierceness of the soldier. Just like a lion fights another lion in the battlefield, similarly
the soldier is also fighting very bravely, very fiercely against other people in the battlefield. So এই metaphor গুলো যেটা তুমি সহজে Kundan could understand the metaphor easily. And all of you, I guess, understood the metaphor very easily. Let me give you another example of a metaphor. Say suppose Shrija has a boyfriend, and Shrija wants to talk to her boyfriend, and she's calling him and she's messaging him, but her friend is not responding. And then Shrija gets angry, and she says that Mr. Busy Prime Minister. What does that mean then? Shrija, does your friend do this? Sir, can you repeat again? Oh God, do I have to repeat the entire thing? No, sir, like only the main line that you said at last. At last I said that you got angry and you said Mr. Busy Prime Minister to your boyfriend or to your friend who was not picking up the phone or who was not replying to the message. I hope you know this meme, Mr. Busy Prime Minister. Who has heard of this thing or seen this thing on Facebook or somewhere else? Sir, this is a speech of our Mamta Banerjee. Yes, and she was mentioning the Prime Minister. Yes, sir. But are you trying to contact the Prime Minister? Are you trying to contact on the Honorable Prime Minister of India? No, I mean, what is, if you say this to your friend, then what does it mean? From my side, it was like poking someone by Yes. saying the word. Yes, poking someone. You are making fun of that person by comparing him or her to a Prime Minister. A Prime Minister is a very busy person. He does not have time for family, or he does not have time for his friends, or he does not have time for like going to a movie or common things that we do, right? That's why it's a kind of a jibe, it's a kind of a vyang, vidrup. So here, if Shrija says to her friend that Mr. Busy Prime Minister, here she is comparing the friend with the Prime Minister. What is the point of the comparison? Their busyness. They both are so busy that they cannot attend to the phone or they cannot reply to the message. So did you get the meaning of metaphor, that two very unlikely things are compared, but in the imagination of the poet there is some similarity. That's why many poets have compared the hair of their beloveds to that of clouds, dark clouds, or eyes with pearls, मोतियों के साथ, दांत, teeth with pearls. So the comparison is between two unlikely things. Did you get this point? Did you get the meaning of metaphor? If not, unmute yourself and say, or raise your hand, or send a message, whatever. So I hope you got what a metaphor is, right? And if I ask you what is a metaphor, you will be able to tell me. I hope you have written this down on your exercise copies, because I will be asking this question again. Maybe not today, maybe in another class. So what did these metaphysical poets do to the metaphor? They stretched it too far. कुछ ज़्यादा ही कर दिया, एकटू बेशी बेशी करे फेललो. For example, I gave you this example yesterday about that flea. Do you remember? All of you were there in the class, in the online class. Now the question is, Ritu, you answer. I hope you were there in the class last night.
Ritu Roy? Yes, sir. Okay. So tell me about this flea, sorry, about this flea by there's a poem called Flea by John Donne. So why did he compare the flea's belly with that of the wedding bed of the two lovers? You can use Bengali or you can use Hindi. I just want you to tell me whether you have understood it or not. सर आप जो कल वो खटमल का एग्जाम्पल दिए थे वो बोलना है क्या? हाँ, खटमल वाला एग्जाम्पल. सर वो आपने जो बोला था जो 2 कपल्स थे और मतलब वो हनीमून टाइप्स और वो मतलब खटमल दोनों खून किया समथिंग ऐसा कुछ. हाँ, तो खटमल ने दोनों का खून पिया था, तो उनके पेट में जो है वो उनकी शादी हो गई. हाँ, उनका खून मिल गया और उनकी शादी हो गई. सो दिस इज लाइक हम लोग ऐसे सिचुएशंस में क्या बोलते हैं, कुछ भी, ये हमारा रिएक्शन होता है ना. सो द मेटाफिजिकल पोएट्स यूज्ड टू राइट लाइक दिस. Two very unlikely things were compared against each other. जैसे sunrising, when you are going to read sunrising, if you have already read the poem, you would see that Donne is calling the sun busy old fool. अब सूर्य देवता को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, and sun is considered to be the source of life on earth, even for the English people, Christians. So, but to call the sun a busy old fool, isn't it too much? মানে বুড়ো খ্যাপা লোক এরকম বলছে Donne. He is saying this to the sun. So these comparisons, these audacious comparisons can be done only by the metaphysical poets. So that's one very important feature, very prominent feature of metaphysical poets is making very strange comparisons, far-fetched conceits. Write it down in your diaries, in whatever you keep notes. Remember it, that they use, and conceit is a stretched metaphor. Conceit is a very complex metaphor, जिसको समझना आसान नहीं होता है. I gave you one or two examples where you can easily understand the metaphor. किस चीज़ के साथ किस चीज़ की तुलना हो रही है. सोल्जर के साथ शेर की तुलना की जा रही है, बिजी प्राइम मिनिस्टर के साथ फ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तुलना की जा रही है. दैट इज understandable, but the kind of metaphors these guys use, it's beyond our imagination. That's one thing. Second thing about the metaphysical poets, the second feature of metaphysical poetry is that instead, even in love poems, even in the love songs, they use some kind of logic, cold, hard logic, instead of emotional stuff. Like, I don't know about your relationship statuses. When love is blossoming between two people for the first time, they're very emotional, right? They send like lovey-dovey messages, and they send hearts and kisses, and
flowers and so many things, chocolates are exchanged, emotions are very charged. But what if the guy or the girl, or in a homosexual relationship, the guy and the guy, they, or the girl and the girl, they exchange, instead of emotional responses, what if they start talking logically? That, say, suppose since you are very young people, you do not have like permanent secure jobs. I don't know if you have any, but most of you do not. And you fall in love with another person of your age. I mean, you will not probably fall in love with a government job kaku. So I mean, कुंदन का तो छोड़ दो, उसका तो अभी खैर वो प्यार करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नौकरी मिलने में अभी देर है. So you know that this is a problem. Like, if you fall in love with a person of your own age, it will take a very long time for both of you to get stable jobs or do business and earn a lot of money, so that your parents are okay with the marriage and all. But you do not really bring that up in every discussion, otherwise the love will get spoiled. You talk about hopes, dreams कि फ्यूचर में ये होगा, बच्चों का नाम ये रखेंगे, एक पालतू होगा उसका नाम ये होगा, and so on and so forth. You emotionally discuss these things. But what if you always use logic? क्या ठीक है, if we cannot get married, we need to get a job by 2035, otherwise we will not get married and we will not run away and we will not have kids and all. But this discussion will kill the romance, right? Yet the metaphysical poets were always talking in logical terms. Though they were talking about love, they were talking about logical terms. They were talking in logical terms, that love should be like this, this, this and this, or which can be a sub feature or which can be a separate feature. Talking about love, they went from love, they went from their emotional responses to God knows which chapter of Bible. For example, in Good Morrow by John Donne, John Donne gives an example or says this, that what did we do before we fell in love? We slept in the 7 sleepers den. 7 sleepers den. Now this 7 sleepers den is a reference to a story in Bible in which 7 brothers ran away from the persecution of Christians and took shelter in a cave. The evil people, the enemies, closed the gate of the cave, and it was a magical cave, and they came out after 137 years or something like that. They had fallen asleep. So after 137 years they saw that the world has changed and the world has accepted Christianity. अब इसके साथ प्यार का क्या लेना देना? कहाँ बाइबल, कहाँ वो 7 भाई डेन में जाके छुप गए और 137 साल बाद वो बाहर आए और आके देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी आ गया है दुनिया में, सब कुछ बदल गया है. What's the connection? Well, again, this is a far-fetched comparison, but here the metaphysical poets were always using some kind of learned imagery. If you want to understand metaphysical poetry, you need to study a few books in order to understand them, because the kind of images, the kind of symbols metaphysical poets use, they are known as learned, পড়াশোনা, scholarly. মানে একটু বেশি পড়াশোনা জেনে ফেলেছিল, বেশি পড়াশোনা করে এগুলো সব লিখতো টিকতো এই কবিতাগুলো. And there are so many examples of the same. সানরাইজিং এ আছে, বাট অল্প, অতটাও এরুডাইট নয়, কিন্তু আছে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত মেটাফার্স আছে যেগুলোকে আনপ্যাক করতে, যেগুলোকে বুঝতে, we have to
spend a lot of our intellectual time and energy. So metaphysical poetry is logical, it's intellectual rather than emotional. It uses far-fetched conceits, metaphors. It uses learned imagery. It uses words, or it uses images and symbols that are taken from Bible, from Greek mythology, from alchemy. Alchemy is a bogus science that developed during that time in the Jacobean period. Alchemy is basically a science that says that with some kind of scientific experiment, some kind of scientific magic, any base metal like iron, lead, copper can be transformed into gold. And there's something called a philosopher's stone, which can be used to, if you use that stone to touch any metal, it will turn into gold. Parosh pathor. I don't know what it is called in Hindi, but in Bangla it's Parosh pathor, which can transform any base metal, which can transform any metal into gold. ওটারও রেফারেন্স আসবে পরে, মানে ডানের পোয়েট্রির মধ্যেই আছে, মার্বেলের পোয়েট্রির মধ্যে আছে, ড্রামার মধ্যে আছে। তো I'm just telling you all these things that are a part of the Jacobean literature. Metaphysical poetry is lyrical also. নাহলে এতটা ফেমাস হতো, এতটা ইন্টেলেকচুয়াল, এতটা লজিক্যাল, এত মানে অদ্ভুত অদ্ভুত মেটাফর ব্যবহার করা হচ্ছে, এত লার্নেড ইমেজারি রয়েছে, but at the same time it's very lyrical. It can be sung, it can be very easy to sing. It's beautiful to hear the words and the connection of the words. Metaphysical poetry, another feature of metaphysical poetry is that it brought into itself whatever was happening outside the world. এবার জ্যাকোবিয়ান এজের একটা আমি তোমাদেরকে ব্যাপার বলি, যে জ্যাকোবিয়ান এজ যেমন এলিজাবেথান এজে প্রসপেরিটি, হ্যাপিনেস, হেলথ এগুলো সব আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছিল অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ রেনেসা। যদিও লিটারেচার একটুখানি ডিক্রিজ করছিল ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি, নট ইন টার্মস অফ কোয়ান্টিটি। অনেক লিটারেচার বেরোচ্ছিল, কিন্তু লিটারেচারের যে কোয়ালিটিটা ছিল সেটা একটু মানে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, মানে অফকোর্স ইন কম্প্যারিজন টু শেক্সপিয়ার। তো কিন্তু এই জ্যাকোবিয়ান এজে এই ইউরোপিয়ানসরা, স্পেশালি ইংলিশ পিপল, I won't say specially English people, including English people, they went on different places of the world. ওই যে Christopher Columbus, though he was I think he was a Spanish person, he went to find India and he found America. But before that, Vasco da Gama came to India, though it was in 1858, I don't remember the exact date. And there are other explorers also. তোমরা এটা তোমাদের জিওগ্রাফিতে পড়েছো, হিস্ট্রিতে পড়েছো, যে এক্সপ্লোরেশন হচ্ছিল, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস করতে শুরু করেছিল। অ্যান্ড ইন্ডিয়াতেও তারা এসেছিল। ইট ওয়াজ ডিউরিং দিস জ্যাকোবিয়ান এজ when Jahangir was ruling in India, in the Mughals. তো তখন স্যার ক্রিস্টোফার রো বলে একজন আমাদের দেশে সুরাটে একটা ফ্যাক্টরি বানাতে এসেছিল। নট দ্য ফ্যাক্টরি দ্যাট উই নো, ওখানে জিনিসপত্র তৈরি হতো না। দ্য ফ্যাক্টরি মেন্ট দ্যাট ইট ওয়াজ আ ট্রেড পোর্ট, মানে ওইখানে ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস হতো আর এখানকার জিনিস ওখানে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সো দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াজ এক্সপ্যান্ডিং ফর দ্য ইংলিশ পিপল। তার আগে তোমাদের ওই ডার্ক এজেসের ব্যাপারে বলেছিলাম। তো ডার্ক এজের এরকম নাকি বলা হতো যে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট, not round, not spherical, and if you go further away into the sea, then you will fall from earth and you will die. But Renaissance told them that no, first of all, the earth is not flat, you will not fall off from anywhere because there is gravity. Gravity echono discover koreni England, Newton did not discover gravity, but it was very clear from the writings of the
astronomers, Greek astronomers and Romans like Ptolemy, Pythagoras, that you will not fall off because there is something which keeps everything together, যেটাকে গ্র্যাভিটি পরে নিউটন বলেছিল, বাট গ্র্যাভিটির ব্যাপারে লোকে আগেও কথা বলেছিল, ইটস নট লাইক নিউটন হ্যাড ডিসকভার্ড গ্র্যাভিটি। এনিওয়ে, ইংলিশম্যানরা সবসময় এটাই বলার চেষ্টা করে যে সবকিছু ওরাই ডিসকভার করেছে। They try to take credit for things that they have not discovered. And there is a English, and you should remember that the English people never invented any literary form. Sonnet ওরা অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়েছে, সনেট পেট্রার্ক থেকে চুরি করেছে, ওড চুরি করেছে গ্রিক্সদের থেকে, এপিক্স চুরি করেছে গ্রিক কালচারের থেকে। 70% of their language is not even English. French, Latin, Greek এগুলো সব ভর্তি। তো যাই হোক, so they are not a very they are not a race of people who are known for originality as far as literature is concerned. যদিও এটা তোমরা কোনো ইংলিশম্যানকে বলতে যেও না, then there will be an argument. I mean, of course you will win the argument, but still. So এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে মেটাফিজিক্যাল পোয়েটসরা যা কিছু বাইরের জগতে হচ্ছিল সেইগুলোকে নিজেদের পোয়েট্রিতে দেখাচ্ছিল, রিপ্রেজেন্ট করছিল। দ্যাট ওয়াজ সামথিং দ্যাট আর্লিয়ার পোয়েট্রি হ্যাড হার্ডলি ডান, কারণ অতটা নলেজও ছিল না। কিন্তু নলেজটাকে, বাইরের যে নলেজটা, যে ডিসকভারিজগুলো হচ্ছে, যে এক্সপ্লোরেশনসগুলো হচ্ছে, ওখান থেকে লোকেরা ফিরে এসে কি কি বলছে না বলছে সেগুলোকে সব কবিতার মধ্যে ওরা ইনক্লুড করতে শুরু করে দিচ্ছে। অলসো another thing is crucial about metaphysical poetry is that they were very original. They did not borrow ideas from elsewhere. They started developing their own ideas. এক্ষুনি বললাম যে ইংলিশ পিপলরা ফর্মস গুলোকে ইনভেন্ট করেনি ঠিকই, কিন্তু আইডিয়াস গুলো এবার বেসিক্যালি ইংলিশ ছিল, যেটা ওই রেনেসার মানে এই এজটার পরে, জ্যাকোবিয়ান এজটার পরে আর একটা এজ আসছে, সেখানে যেমন পোয়েটস অ্যান্ড রাইটার্স ওয়্যার ব্লাইন্ডলি ফলোয়িং দ্য classical models, but even in this age, in the Jacobean age, among the metaphysical poets, people were like doing their own stuff. ওরা নিজেরাই নিজেদের থেকে কবিতা লিখতো, আইডিয়াস গুলোকে ডেভেলপ করতো। So that is what metaphysical poetry, metaphysical poets were doing. Besides metaphysical poetry, আর এক ধরনের কবিতাও ডেভেলপ করেছিল জ্যাকোবিয়ান এজে, সেটা ছিল হচ্ছে দ্য ক্যাভেলিয়ার পোয়েটস, CAVALIER, 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 C capital, Cavalier poets. They wrote short poems, love poems especially, and Cavalier because there was a kind of a spirit, there was a kind of a flamboyance in their poetry. মানে Cavalier poets দের মধ্যে I think there's a strange name. I need to see the Google to see it. I remembered the name, but I'm forgetting it right now. Give me a minute. Yeah, so they were yes, Sir Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carew, Sir John Suckling, এগুলো কয়েকজন মানে ওই ইয়েগুলো ছিল, মানে ক্যাভেলিয়ার পোয়েটসরা লিখতে শুরু করেছিল, দো দে ওয়্যার মোর অ্যাক্টিভ ডিউরিং দ্য রেইন অফ চার্লস দ্য ফার্স্ট, বাট দে ওয়্যার দেয়ার, মানে ওদের লেখাগুলো শুরু হয়েছিল, ওরা লিখতে শুরু করেছিল, অ্যান্ড দে ওয়্যার নোন ফর দেয়ার থিম অফ carpe diem. Now this is an important theme in Jacobean age, in metaphysical poetry also. Carpe diem, CARPEDIEM, carpe diem. Carpe diem কথাটার মানেটা হচ্ছে seize the day. Seize the day. তোমরা তখন অনেক ছোট ছিলে বা হয়তো জন্মাওনি, যখন একটা সিনেমা শাহরুখ খানের একটা মুভি আছে কাল হো না হো,
So die-hard Shah Rukh Khans would know this name. So কাল হো না হোর কথাটার কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আজকে যা করার করে নাও, কারণ উই নেভার নো ইফ দের ইজ এনি টুমরো। কালকে আজকে যা আছে, আজকে যে ভালো জিনিসটা আছে সেটাকে আজকেই এনজয় করে নেওয়া ভালো, রাদার দেন পুট ইট অফ ফর টুমরো। कल किसने देखा है, that is the concept of carpe diem. So seize the day, whatever the day is offering today, whatever good things are happening today, take it, do it. But this is a dangerous philosophy, মানে তোমাদের এখন মনে হবে যে পুজো আসছে আর পুজোর কোনো মুহূর্তই বরবাদ করব না, আমরা সারা পুজোতে সারা ছুটিতে শুধু ঘুরবো, খাবো, ঘুমোবো আর টিভি দেখবো আর এনজয় করব। তাহলে দেখা গেল যে যখন পুজোর পরে পরীক্ষা হয়তো হবে তখন তোমরা কিছুই পড়োনি। বাট সো ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট বি কার্পে ডিএমিস্ট অল দ্য টাইম, বাট ইয়েস এনজয় দ্য মুভমেন্ট রাদার দেন থিঙ্কিং অ্যাবাউট ও আমাকে আবার এই কোনোটা বোরিং কাজ করতে হবে, যেটা এখন আমার ভালো লাগছে সেটা আমি করে নিতে পারি ফর দ্য টাইমিং সামটাইমস, otherwise life will become very dull. So these poets were very famous for this use of this theme carpe diem, both the metaphysical poets and the cavalier ones. So Jacobean age er poetry ব্যাপারে metaphysical and cavalier, these things were more mentionable বলা যেতে পারে, ঠিক আছে? So let us stop here today with because I was targeting to conclude the Jacobean age. If you have any questions, you can tell me, or if you do not, you may leave the meeting. Okay, so this will be the last class before your puja vacations, and enjoy your puja, enjoy yourselves, carpe diem, you know. And বাট যখন পুজোটা হয়ে যাবে, পুজোর দিনগুলো হয়ে যাবে, তারপরে পড়তে বসবে, আদারওয়াইজ